Halo, saya Deddy Winarto. Di video ini saya akan membahas tentang O2O atau online to offline. Seiring dengan perkembangan pengalaman berbelanja konsumen, rupanya kehadiran e-commerce tak sepenuhnya menyelesaikan masalah meskipun dinilai efisien. Belakangan, banyak e-commerce sudah mulai menjalankan strategi online to offline untuk menjaring pelanggan yang masih menjadikan offline sebagai pilihan utama. Pengembangan model O2O. Konsep bisnis O2O pertama kali dilakukan oleh perusahaan Amerika Serikat yang bernama Walmart. Walmart memulai bisnisnya pada tahun 2002, dan setelah 4 tahun melakukan bisnisnya, mereka masih belum mendapatkan hasil penjualan yang signifikan. Lalu, pada akhirnya, mereka memindahkan proyek mandiri bisnisnya ke Departemen Pemasaran Internasional. Dengan mempertimbangkan besarnya biaya memiliki toko fisik, akhirnya mereka mendirikan site to store, sebuah model bisnis yang diintegrasikan dengan toko online dan offline. Beberapa peneliti percaya bahwa model site to store Walmart merupakan prototipe model bisnis O2O. Menurut Rempel, O2O adalah menemukan konsumen secara online dan membawa mereka ke toko fisik. Konsumen dapat membeli produk secara online dan pada saat yang sama menerima produk atau layanan tersebut di toko fisik. Tujuan dari perdagangan online to offline adalah untuk menciptakan kesadaran produk dan layanan secara online, memungkinkan calon pelanggan untuk meneliti penawaran yang berbeda dan kemudian mengunjungi toko fisik lokal untuk melakukan pembelian. Teknik yang dapat diterapkan oleh perusahaan perdagangan O2O termasuk pengambilan barang yang dibeli secara online di dalam toko, memungkinkan barang yang dibeli secara online dikembalikan ke toko fisik, dan memungkinkan pelanggan untuk memesan secara online saat berada di toko fisik. Ini adalah model O2O yang diilustrasikan oleh Ding and Zhang. Pada fitur layanan pencarian informasi dan rekomendasi, operator platform O2O sering bekerja sama dengan banyak perusahaan untuk menawarkan diskon, hadiah gratis, dan promosi lainnya untuk menarik minat pelanggan dan mengembangkan kebiasaan belanja pelanggan. Selain itu, operator platform e-commerce juga dapat memberikan layanan rekomendasi dan mengatur pencarian informasi bisnis berdasarkan lokasi geografi pengguna, seperti lokasi penjual makanan terdekat, lokasi tempat hiburan yang diinginkan pelanggan, dan jasa akomodasi. Pada fitur pembayaran online, ketika pengguna memutuskan untuk melakukan pembayaran online melalui sebuah tautan, maka secara otomatis terhubung dengan platform pembayaran pihak ketiga. Setelah pengguna tersebut telah menyelesaikan pembayarannya, maka pihak ketiga akan mengirimkan informasi pembayaran ke platform e-commerce O2O, dan selanjutnya akan dikirimkan sebuah voucher pembayaran ke mobile phone pengguna yang bersangkutan. Proses konsumsi secara offline, pengguna dapat mengandalkan sebuah bukti pembayaran untuk mendapatkan layanan entitas bisnis yang diinginkan sesuai dengan lokasi geografis terdekat. Dan terakhir, pada fitur timbal balik konsumen, setelah konsumen mendapatkan seluruh layanan konsumsi offline yang diberikan, pihak operator platform e-commerce O2O menyediakan poin tertentu sebagai reward ketika pengguna memberikan timbal balik atas layanan yang dirasakan. E-commerce O2O pada dasarnya tidak hanya unggul dalam aliran informasi yang sangat kaya dan pembayaran online, tetapi juga dapat mengembangkan keunikan nilai dari aliran logistik dan bisnis offline, sehingga dapat menyediakan bisnis model yang lebih menarik bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai penutup dari video ini, ada satu contoh perusahaan e-commerce yang sudah menerapkan model dari O2O, yaitu Alibaba. Alibaba menyebutnya dengan New Retail. Simak video berikut. Shopping usually involves one of two options: go to the store or buy it online. These days, more and more people are opting for the box on their doorstep, which is putting a squeeze on traditional brick-and-mortar retail. But when online shopping can't quite deliver, you need to go to the store. The experience can be frustrating and disappointing, online or offline. These cannot be the only options. Well, in China, a new form of retail is taking shape that's combining the best of both online and offline retail.
Alibaba, the company best known for its online marketplace, is leading the way. For them, the future isn't total domination of e-commerce. Rather, it's the complete digitization of all commerce that could be the key to saving traditional retail. The company simply refers to this as new retail. It's already helping even the most traditional retail models adapt to a new digital world in unexpected, creative ways. Why not start with the supermarket? Let's face it, no one really enjoys the process of grocery shopping. But ordering online isn't perfect either. Some things you want to pick yourself, and life can't always accommodate a delivery window. Enter Hema, Alibaba's designed-from-scratch grocery store for modern times, customized the way consumers want to shop for food. The shopping experience is powered by your mobile phone. Scan and find out what you're buying. You can buy groceries, or eat in with the freshest seafood that's instantly prepared for you. And best of all, you can have your groceries and cooked seafood all delivered to you in as quickly as 30 minutes, if you're lucky enough to live within a 3-kilometer radius of Hema. That's because every Hema store doubles as a distribution center. The model is so popular in China that people are actually moving to live near Hema locations. Another traditional sales model that's getting an Alibaba new retail upgrade: buying cars. Big showrooms and lots. That process was designed decades ago. It forces you to spend a lot of time going here and there, one dealer to another. Well, Alibaba is working to redesign the experience, bringing many brands of cars to the consumers to try, without the sales pressure. Behold the auto vending machine. The so-called vending machine model allows consumers to browse models on their smartphones and select the ones they want to test drive, in and out. Experience the car first, then talk to the salesperson. Even the local mom-and-pop convenience stores can get a new retail makeover. These stores, which are the lifeblood of many communities, probably haven't changed much since the mid-'80s and aren't as convenient as they need to be for today's shoppers. Meet the Huangs, the proud owners of this convenience store in Hangzhou, China. Their store used to look like this. Now it looks like this. But the real transformation is the store has gone digital. Alibaba created a special mobile app which provides the Huangs consumer analytics of their store. They can then use the app to order the items most likely to sell directly from one source and avoid having to deal with multiple distributors. This means the shop in your neighborhood is more likely to have what you are looking for. For the ultimate new retail test, let's head to the mall. Yes, the one that everyone predicts is dying. Alibaba is up for this challenge too, and has even been investing in some of China's biggest shopping malls. You buy a pair of jeans, but it's not the right fit and your size isn't in stock. No problem. This store is fitted out with a virtual shelf. Just select the one you want. Scan with your Tmall app and have it delivered to your home. No need to stand in line at the checkout. Even a pit stop to the ladies' room can be a new retail experience. While you wait, check yourself out in the magic mirror and experiment with new makeup colors, virtually. Like what you see? Buy it from vending machines and freshen up your look. From ladies' room to makeup lounge. The possibilities for new retail are endless once you erase the lines between online and offline and reimagine it based on the way consumers actually want to shop. The key to saving traditional retail is to forget about tradition altogether.